Hello everyone, Assalamualaikum. Can you hear my voice? Hello everyone, Assalamualaikum. Can you hear me? If you can, please comment on the chat there. Thank you so much. Waalaikumsalam. Hello everyone. Farahin, Abel, Elisa, my new student, Rochelle, Farahin. Wow, a lot of you cumanya kan? Shuhada, Azra, Fresley. Fresley is my new student, isn't it? Iza also. Eva Natasha. I remember your names, because there is a reason. Okay, so boleh dengar suara saya ya? And so I shall begin now. Good morning, it's almost noon. Esther, good morning anyway. Hello Marnie, hello everybody. Welcome to the second week. To be honest, this week is actually our third week. Sepatutnya minggu ini adalah minggu yang ketiga. Dan minggu yang pertama itu perlu digantikan. So we will have to ganti hari Sabtu lah. Nanti saya akan maklumkan in future. Alright, so for now, nanti saya akan perbetulkan balik timeline kita. So supposedly this week is week 3. Okay, I hope you are not that confused. Simple saja. So now let's moving forward to the summary for the last subtopic untuk chapter 1 iaitu 1.4 definite integral. So definite integral, beginilah formulanya. This is the formula. Okay? Which you have actually seen this. You have seen this in your SPM year. Okay? So I don't want to elaborate more on this. Yang penting you faham setiap kali dapat soalan integration, perlu integrate dahulu. After dah integrate, baru masukkan nilai. That's very basic. Okay? Now, here is the properties of integral. The properties of integral dekat sini also macam integration yang biasa. Like the first one, kalau you ada dua integration, dua function yang berbeza, you pisahkan menjadi dua integral. Okay? Yang ini pula, kalau you ada constant, you bawa keluar constant. This one, let's say if you have, okay, you nak cari from A to B. But from A to B, you boleh lalu C. C is like a value. Okay? Di antara, di pertengahan, di antara ke? Ya, di antara A dan B, ada C di tengah-tengahnya. So, dia boleh lalu C dahulu. Okay? This is not that hard. It's understandable. It's like if you have a graph, contohlah you ada graph kan, macam ni. This is your A, this is your B. You boleh lalu C dulu. So you boleh cari A to C and then C to B. Okay. And then yang ini kalau integration A to A, there's nothing lah. Okay. And the last one, kalau you change the value of A dan B ni, bukan change, sorry. If you, this is a properties, right? Ini adalah properties. So it has been proven that from integration of from A to B boleh equal kepada B to A dengan syarat ada negatif di depannya. Kalau tak percaya, buatlah, ambil contoh-contoh yang contoh-contoh yang sesuai, yang membolehkan proof pada diri kamu yang that this properties is actually true. Okay, all of this is true because it's already proven. Okay, telah, dan kita hanya perlu pakai sahaja. Okay, so please bear in mind that this is hanya pertukaran nombor A dan B ni je lah. Okay, so please be careful on that. So our purpose for today's class is more onto area of the region
and volume of a region, because many of you have voted for soalan yang memang majority volume, to be honest. Um, tapi saya tak mahulah volume je saya ajar, tak. Saya akan melalui area dahulu. After I finish area, I'll go to volume. Okay, so now di sini adalah summary untuk area of a region. Atas ni saya explainkan sedikit lah tentang formula dulu, okay? So area of region ataupun you boleh tulis area huruf A sahaja. Okay, do you also remember area of a region? In PSPM dulu, kita bukan panggil area of a region, tapi kita panggil area under a graph. You remember that? Ingat tak? Pernah dengar tak area under a graph? So basically, area under a graph memang literally bermaksud under. Literally, this is the area that they want. Literally tau. So di mana dia perlu ada daripada A hingga B sahaja. Contohlah. Okay, dia macam ada limit. This is what we call as the limit. Okay, dia ada limit takat mana je dia nak cari. Dia bukan nak cari the whole area but only a part of it. That's why kita ada limit daripada satu nombor ke satu nombor. That is the region, the only region yang kita mahu. Itulah soalan-soalan area of region and volume of region. Okay, so now one thing that you have to understand, kalau di sini, this is formula kan. Let's say lah here is this is the A to B, but you must remember, you must focus at with respect to whatever huruf at the back here. In this case, ini adalah X. This is with respect to X. So kalau satu benda yang kamu kena faham, this thing is partner with this. Partner apa tu, Miss? Partner dia adalah di mana kalau belakang ni dx, nombor ini merujuk kepada nilai X. Okay, nombor ini merujuk kepada nilai X. Okay, sebab tu sangat penting untuk faham with respect to X, meaning the limit is only for the value of X. That is the first thing that you must understand. Kalau yang ini you belum faham, habis kucar kacir semuanya, latihan semua hancur. Okay, sebab maybe bukanlah hancur 100%, but you mesti ada buat something careless, because I have been going through my own experience. Saya pun banyak buat silap during my exercises. It's not wrong to make mistakes, right? Jadi daripada situ kita belajar dan kita make sure kita faham with respect to X, meaning for the value of X. Take note that. Tulis nota untuk diri kamu sendiri. Okay, for the value of X only. Value of X only. Okay, so sama jugalah kalau yang di bahagian bawah ni. Di bahagian bawah ni, with respect to Y. Jadi nilai A ni untuk Y. Nilai B ni untuk Y. Bukan untuk Y. This is the limit for the function, for this, how do I say this? But I think you understand what I mean already. Okay, the value is for the Y, because of this with respect to Y. Okay, now you understand this already. Tapi selain daripada tu, saya kena explain bahawa kalau hujung-hujung ni with respect to Y, hujung ini merujuk kepada hujung, betul tak? This one is hujung-hujung. Kita faham hujung-hujung. So cara nak hafal, so now I'll give you a tips to hafal. Kalau sini X, sini pun X, tengah-tengah dia adalah Y. Dia opposite tau. Dia opposite. Kalau hujung-hujung dia Y, value, Y lah kan, huruf Y. So tengah-tengah dia function X. Dia terbalik sahaja, and it's easy to memorize this. Okay, so remember, this is actually function. Tengah-tengah ni kita panggil dia function Y. Yang ini function
X. Okay. Ini adalah cara untuk menghafal dengan mudah dan faham dengan mudah. Bagi saya mudahlah. Kalau kamu rasa mudah, tolong bagi thumbs up di situ. Okay. So it's very easy. Hujung-hujung X, tengah-tengah function Y. Hujung-hujung Y, tengah-tengah function X. You know, kita kena cari function X. Sebab kadang-kadang soalan tak bagi function X. Kita yang kena cari sendiri. Do you understand, girls and boys? Can you understand what I simple explanation here? Boleh bagi thumbs up if you do understand it. Boleh ke follow? I need a little bit responses. Okay, boleh Okay, thank you so much. So now, okay, so now area of region untuk saya lupa nak cakap lah. Bila nampak yang belah kanan ni, terus saya faham. Terus saya lupa nak mention. Yang ini adalah yang kita panggil sebagai, saya ada buat hashtag, but do I have a space here? Okay, this is hashtag one curve. While this, hashtag two curve. Sorry hashtag tak bersambung dekat sini. So, apa yang saya explain tadi, this is only a graph di mana dia ada satu curve sahaja. Satu curve sahaja. Tapi untuk formula yang saya nak explain sekarang, this is having two curves. Tak kisahlah curve itu quadratic ke, linear ke, it doesn't matter. As long as it is a function. Function apa? Function linear boleh, function quadratic boleh, cubic boleh, up to the questions. But mostly syllabus kita kebanyakannya quadratic ataupun linear lah. Senang. Okay? So here is where you faham this is for hujung-hujung adalah X. Hujung-hujung adalah X. Salah. Sorry Saya kena pelan-pelan. Okay. So, hujung-hujung ni you dah faham dah. Kalau with respect to X, meaning the value must be X. Tapi tengah-tengah mesti Y. Right? The thing is, kalau two curve, dia bukan ada satu je function Y. Tapi dia ada dua function Y. Dan dia mesti sentiasa tolak formula. Okay? Dia ada dua function Y, two function. Okay, sebab tu kena baca soalan betul-betul. Soalan ni bagi berapa curve. Kalau two curve bermaksud two functions. Two functions, okay? Two different function. Write it down. Okay, two different functions. Kalau two curve, case yang di mana ia two curves. While this one, kalau hujung-hujungnya dy with respect to y and the value of y, jadi tengah-tengah dia mesti function x, betul tak? Dan untuk case dua curve, hashtag two curves here, must have two different function of x. X function tolak x function. Okay, dia ada dua function yang berbeza. I said here, two different function. Dia mesti berbeza function. Okay, dia memang mesti dua function yang berbeza. Cumanya kena make sure jadikan dia dalam bentuk x function. Okay, tak apalah, nanti saya akan explain lagi. Just nak kamu faham formula ni and at the same time tolonglah hafal sambil saya explain ni. Okay, faham dan terus ingat. Terus ingat. First of all, kena fikir case apa ni? Case one curve ke? Case two curve? In this yang formula saya explain, it's about two curves. So two curve must have two different function, and then in the middle must have minus sign. Okay? Siapa yang di depan, siapa di belakang, Miss? Nanti saya explain. Bila berjumpa dengan soalan, baru senang untuk explain.
And it doesn't mean that it has to be 2 minus 1, y2 minus 1, x2 minus x1. Tak semestinya. It can also be y1 minus y2. It actually depends on what you let. Okay, dia bergantung dengan apa yang kamu letkan. Kamu assume, oh, this is function y1. You assume another function y2. It's actually up to you guys. Okay, this is up to you. Up to you nak assume yang mana, nak let yang mana. Y1 yang mana, y2 yang mana. It's up to you. Yours and your friend tak semestinya sama kan. Yang you let tu manalah kita tahu orang ni let macam mana, kita let macam mana kan. Kita pun random je. Yang penting kamu faham this is what we assume, okay? You understand me? Okay, I hope you understand. Ini tak rigid ya. Tak rigid siapa depan siapa belakang. Tak rigid. It depends on the graph yang kita akan lukis. Okay? So I hope you understand. You understand the formula where there is only two functions. Okay, dia ada dua function apabila dia ada dua curve. Okay, macam mana nak tahu siapa tolak siapa? Kita perlu tengok soalan. Let's go to the volume. Volume pun sama sahaja. Basically apa yang saya dah terangkan tadi semua sama. Apa yang membezakan volume dan area, formulanya hanyalah pada sini. Hanyalah pada pi and having a square there. Having a pi and having a square. Having a pi, having a square. Having a pi and square. Oops. Oh. Allahu Akbar. Kat mana ni? Having a pi and having a square. That's all. The rest are just the same thing. Okay? It's the same thing. I hope you understand. Kalau you faham formula area, maksudnya you pun senang nak ingat formula volume. Having a volume mesti ada pi dan mesti ada square. Kenapa kena ada pi, miss? Apa logik dia? Kenapa kena square, miss? Kenapa function tu perlu di-squarekan? Because volume is a 3D punya bentuk. So kalau 3D punya bentuk, volume dia kena ada lukisan ya, baru boleh nampak kenapa ada pi. I'll explain it in the soalan nantilah. Susah untuk explain sekarang. But for now, just accept it that having a volume, to find the volume of a region, mesti ada pi. Sebab contohlah cone. Cone mesti ada, atas dia mesti ada circle, betul tak? So circle is actually having a pi. Okay. Semua orang mathematicians kena faham bahawa a circle is a pi. Okay, mesti ada pi. And that's why pi is over there. Sebab volume mesti akan ada circular punya, you imagine a cone pun dah cukup faham dah contoh cone tersebut, boleh nampak circular punya bentuk cone. Kan? That's why ada pi. So now let's go straight away to the soalan area under the graph. In this case, in our syllabus, matriculation syllabus, area of a region. So area of a region bounded by question A. Saya memang buat setiap soalan. I hope I do have a lot of time to teach you guys and stop at 1 o'clock. Okay, let's start now. Question A. First of all, you kena, bila baca soalan, kena tanya diri, is this one curve or is this two curve? Okay, dia hanya dua case sahaja. Hashtag one curve or hashtag two curve. So now you read. The curve is this. Oh, there is only one function. Maksudnya memang betul lah, one curve only, correct. Okay, x-axis is not a curve, it is just exists. Okay, and then the line here and line there. Okay, line x equals to 1 and line x equals to 4. So ini adalah jawapan saya lah. Okay, yang belah kiri, kamu tengok yang belah kiri. So every time untuk membuat soalan area ataupun volume, kamu punya knowledge, prior knowledge, your previous knowledge is chapter 5,
functions and graph semester 1 last year. Okay, last year kamu belajar chapter 5 functions and graph dengan sangat detail macam mana nak melukis graph dengan sangat detail. Okay, if you have a problem still, you should go back to my videos di semester 1 dahulu and have a look on how do you draw a square root function. This is what we call a square root function. Okay, as a mathematician, you should know what is the name of this graph. This is a square root function. This is sine punya graph. Sine punya graph macam mana? Cos punya, apa pula sine? Cos punya graph, sorry. This is a cos graph. You must know how is the shape of the sine graph, tangent graph. Kalau kamu belum tahu, maksudnya you have a problem. Okay. So, untuk mengatasi problem tersebut, tolonglah belajar. Make an effort to it. Okay. So, in this one, kita ada reciprocal. So, you draw the reciprocal. So, this is the graph. You label it. And then, you perlu cari garisan x-axis. Saya memang guna warna oranye ni untuk cari x-axis. And then, saya cari juga line x equals to 1. X equals to 1 is vertical function. Okay, this is actually nak buat straight line pun boleh, dotted line pun boleh, up to you guys. Ini cara saya je. Okay, so this is the line untuk x equals to 4. Okay, basic knowledge saya takkan ajar lagi dah. Supposedly kamu dah faham because you have learned this before. So now region yang mana yang sepatutnya dilorek? Actually sebelum kita lorek, kita patut fikir region yang berlorek mestilah region yang tertutup. Apa yang dimaksudkan region tertutup, Miss? Region yang tertutup mestilah ditutup oleh function ini, axis ini, line ini dan line ini. Dia mesti merangkumi, dia mesti menutupi. That's the word. Okay, macam mana nak nampak menutupi? Dia mestilah ada curve, ada axis, ada line yang pertama dan line yang kedua. Barulah kita boleh lorekkan. Dia mesti menutupi. Kalau dia tutup, barulah dia dipanggil sebagai area of the region yang kita nak cari. Okay, I'm being very serious here sebab kadang-kadang kita tak sedar mana yang kita patut lorek. Okay, so macam mana nak bagi nampak? Make sure you cari satu demi satu. Saya repeat ya. Cari graph, cari the curve, cari axis. Ikutlah soalan. Soalan ni bagi yang macam ni. Soalan lain bagi bentuk lain pula. Okay. Make sure dia tertutup. Itu sahaja. Make sure dia tertutup. Tulis itu nota. Make sure area of region tertutup. Bila kamu dah confident, barulah move on to cari area of a region. Okay, using the formula. How do you know which formula? It's according to what you have. Okay, what do you have? You have X value. Kalau you ada X value, maksudnya you pakailah X value. Sangat senang. Tak payah susah payah nak cari Y value. No need. Use what you have only. That's the easiest. So imagine if you already know that you want to use value of X, you mesti terus faham, oh, hujung-hujung mesti X. Okay, you mesti terus faham, oh, this will be with respect to X. Sebab aku ambil value of X. So kalau hujung-hujung dah X, tengah-tengah mestilah function Y. So function Y adalah ini. So you just write it down. This is the function Y. Okay. The function Y, and then you boleh bawa keluar constant keluar, and then you integrate, and then you masukkan value. Dah integrate, masukkanlah value. Make sure you integrate dahulu. Bila dah integrate, baru masuk nilai. Okay. So that's the value. Okay. Settle soalan A. I know many of you memang pakar dah. Soalan A senang. Okay, let's see soalan B. Tengok macam mana. Okay, now
you must know how to draw cos X. Okay, this is the cos X. Saya sengaja lukis lebih. Tak salah pun. Yang penting memang starting kat sini 1. Di bawah ni negative 1. Okay, my graph is just fine over here. Okay, actually this is 90 degree, you faham Pi over 2 is 90 degree. Things that you have to memorize is the graph of cos X. Okay, you mesti memorize what is pi over 2, what is pi, what is 3 over 2 pi, 3 over 2 pi. Yeah, and then 2 pi, hujung sekali. Okay, you mesti faham setiap satu ni apa dia lah. Okay, actually it's over here. Okay, tapi bila untuk cari area, tak perlulah spesifik sangat. Yang penting kita tahu apa yang kita perlu. Okay, so apa yang kita perlu adalah the graph. This is one curve. So the graph, I already found it. I already drawn it. Okay, I have drawn it. Now I have to find where is my y equals to 0. My y equal to 0 is over here. Saya lupa nak lorek. Di manakah saya punya y equal to 0? My y equal to 0 is actually over here. Saya lupa nak buat garisan panjang. So this is the things that you must understand. Area yang dilorekkan mesti tertutup. Okay, yang ni tadi saya dah biasa buat soalan ni. And of course, saya confident lah mana nak lorek. Tapi you as a beginner, you kena faham yang you kena cari setiap satu ni. Di manakah y equal to 0. Y equal to 0 berada di x-axis. You know it already. So this is the line untuk y equal to 0. Mana pula line untuk ni, Miss? This one. Both of these is over here. Buatlah dotted line sepanjangnya. Okay? And then you cari, dekat mana aku perlu lorek, Miss? Dekat mana yang aku patut lorek? Tempat yang patut dilorek mestilah tempat yang tertutup. Yang mempunyai curve, mempunyai y equal to 0, and also at the point here lah, di mana dia perlu berada di dua limit ini, dia mesti berada di antara dua limit ini sahaja sebab soalan yang suruh. And then barulah kita lorekkan region tersebut sebab dia memang dah tertutup. Okay, very easy. And so, you faham you dah ada nilai X, gunakan je lah limit X. Use the limit what you have, just use it. And then mestilah with respect to X because the value of X that you've been using. And then the function must be Y function. Okay, the Y function is just cos X. Masukkanlah cos X. And then you integrate cos X, you will get sin X. And then you do it until you got the answer. Okay, so now I'll go on to the question C and D. Okay, question C and D. Kita ada graf apa ni? Kita ada graf, sorry saya patut tulis ni, C and D. Kita ada graf ln X. Both of these are ln X. Tapi saya nak ajar C dahulu ya. So untuk soalan C, kita ada ln X. So this is the graph untuk ln X. And this is X equals to 4. X equals to 4. Saya repeat ya, tak semestinya dotted line. You boleh buat straight line. Saya just nak bagi senang nampak. You boleh buat straight line. You jangan rasa, Miss cakap macam ni, kena follow macam ni. Tak semestinya, okay. Dia boleh juga straight line. Okay, so now dah cari graph satu hal, dah cari line settle. Lagi apa yang tak cukup is x-axis. Sebab area of region mesti tertutup. So nak tutupkan area tersebut mesti ada x-axis. And so this is the region because this is the graph, this is the line, and this is the axis. And that's your region. Okay, what do you have? You have x. You have hujung-hujung x. Okay, you have with respect to x and the value of x. Settle. And then tinggal masuk function y. Masukkan saja function y. And then please remember this is by part. Kita dah buat banyak soalan. Tak adalah banyak soalan. It's just like
Soalan ni pernah ada di quizzes saya. Saya buat quizzes 1.2 if I'm not mistaken. Ya, 1.2 bahagian integration by part. Saya bagi latihan untuk kamu buat, which you have all done it. Very good, and I hope many of you faham. Jangan sesuka hati kata, oh integrate ln x is 1/x, miss. Setahu saya, integrate 1/x yang berjumpa dengan ln x. Jangan sesuka hati terbalikkan sesuka hati, tak? Okay, you kena faham setiap kali. I think you should hafal this. Kalau you hafal, sesetengah orang kalau dia hafal dia ingat, baguslah. Okay, so I think we always have to alert lah. Ini yang saya nak cakap. Alert that having integrate ln x memang by part sahaja. Okay, only by part can help you to find the answer. So this is my by part punya solution lah. Okay, this must always be shown. Okay, cara nak buat ni mesti selalu ditunjuk dalam PSPM, bertulis, mesti ditunjuk because all of this around 3 to 4 marks. Okay, wajib ditunjuk. And then after dah dapat jawapan by part, barulah masukkan ini ke dalam you punya jawapan yang mempunyai value of x. Tak perlu letak plus C lagi dah. Okay, and therefore you find it until you get the answer. Settle, dua-dua ni pun boleh. Cara nak tulis jawapan, dua-dua tak ada masalah. Okay, let's move on to the next final question. You still have a graph of logarithm, ln x. Okay, and then you must find your x-axis. Y-axis is over here. This is the graph. You must also have the line of y equal to 0. Di manakah y equal to 0? Y equal to 0 is over here. Where is y equals to 4? Y equals to 4 is over here. So, di manakah region yang tertutup? Area yang tertutup di mana? Di dalam ini. Okay? So, I emphasize a lot because it's important. Step 1 mesti lukis. Okay, kalau you tak pandai lukis, memang hancur semua nak cari area, nak cari volume, tak pandai. I'm being very honest here, okay, because it is important to know how to draw the graph. Okay, ilmu untuk lukis graph sangat penting. Dari situ barulah kamu mahir sebenarnya nak jawab soalan seterus lagi. Banyak sangat knowledge chapter 1 pada banyak sangat knowledge pada semester 1 dalam semester 2. Okay, please ya. So now I tell you again that this is our graph. This is our axis. According to the question, mesti ada axis, mesti ada line dan line kedua. Barulah boleh lorek. And so dekat sini agak berbeza lah. Sebab apa? Sebab apa yang kamu ada? Dalam soalan dia bagi line y. Kalau dia bagi line y, kamu gunalah value of y. Integral of value of y. Okay, limit of y. Should I say this? Limit of y. Sebab you dah ada, tinggal pakai saja. Okay, tak payah susah payah cari x. No need. Bukan tak boleh, tapi renyah. Okay, so guna je apa yang dah ada. So now hujung-hujung mesti y. Okay, sebab tu kena check dahulu. Hujung-hujung tu apa? Dari situ baru tahu, oh tengah-tengah patut function apa. Okay, this is why I explain so much about hujung-hujung tu. Okay, limit is y. Therefore, with respect to y. Okay, kalau dah with respect to y, therefore the function must be x. But miss, function yang diberi pada kita adalah ln, adalah y equals to x. Macam mana aku nak cari x function? Saya repeat ya. Miss, curve yang diberi pada kita adalah y function. How do I find x function, miss? It's actually very easy. Memanglah dia soalan memang sentiasa bagi kita y function.
Tapi kamu janganlah takut sebab kamu pandai untuk cari X function. Dari sini, jadikan X sebagai subjek. What you have to do is just exponent both sides. When you exponent both sides, you will get this is equals to X only. Okay, therefore your X function is exponent Y. Jadi tinggal pakai sahaja, masukkan function X ini, letaklah exponent Y. Kamu sedar tak apa yang kamu integrate sekarang ni, everything is in terms of Y already. Tengok ni kan ada Y. So sangat mudah. You know, setiap kali kita integrate, kan saya cakap in my previous last week live YouTube live, I said already, whenever we want to integrate, dia mesti satu huruf sahaja. Dia mesti in terms of one huruf sahaja. Whether in terms of Y, integrate in terms of Y, or integrate in terms of X. Okay? So you must always alert that setiap kali sebelum nak integrate, kena make sure, oh aku punya function dah betul ke? Kena sentiasa tanya diri sendiri. Function aku tepat ke? Betul ke? Kalau betul, baru move on. Move to the next step. Kalau rasa ragu-ragu, better check. Alright? So this is the simplest way of remembering, memorizing the way I teach. Hujung-hujung huruf Y, tengah-tengah function X. Jadi jadikan X sebagai subjek. Okay, jadikan X sebagai subjek dan masuklah. Dan dapatlah everything in terms of Y happily. You are very happy and you can smile. When you are sure that everything is in terms of Y, you can just move, you can just integrate and then sub in the value and you will get the answer. Easy to understand, area of origin. Boleh faham ke semua orang? Kalau faham, jerit faham. I wish I can hear you guys. Kalau you tak boleh jerit, you tulislah caps lock. Faham? Boleh ke guys? Can you all follow me? Thank you so much. Thank you support. I really appreciate you guys. Ikut je dengan cakap Miss kan. The best ever. Okay, now let's go to two curve punya. Two curve. So two curve over here, make sure kena baca soalan. Check, betul ke ada dua curve? Betul ke Miss dua curve ni? Yeah, in this question A here, ada dua curve. Satu reciprocal, satu lagi linear. Dua curve yang berbeza. Dua function yang berbeza. I repeat ya, two curve yang berbeza bermaksud two different function. Different function, jadi kena pakai formula yang ada two curves. Tapi sebelum nak pergi ke function ni, sebelum nak pergi kepada formula ni, you must always, we always have to draw first. To draw the graph that having two curve. Okay, so the first curve is reciprocal. The second curve is the linear. Linear, negative linear. Okay, so now, the first step, after you have draw the graph ni memang wajib lah ya. Jadi, memang sentiasa wajib sebelum melainkan dia yang bagi graph. Okay, so soalan area of region graph wajib dan step yang pertama adalah kena cari POI. POI ni apa Miss? Point of intersection. Point of intersection means here, the dot here. Apa maksud POI? Apa maksud dia sebenarnya Miss? Dia sebenarnya adalah the intersection point
the intersection point di mana dia bertembung, di mana dua line bertembung. And so I put a very big dot here. Is it big enough? Dot here and dot here. Because when I do a dot there, I am focusing myself, what is the value of x actually? Okay, apa yang value of x? Apa value of x dia? Sebab saya perlukan limit untuk cari the region. Tanpa limit, macam mana aku nak cari nilai area tersebut? Okay, so I need the value of x. So in order to find the value of x, I need to go through the function, this function equal to this function. Jadikan y equals to y. Tapi sebelum tu, kamu kena faham yang dekat sinilah kita kena start assuming which one is y1, which one is y2. So in this case, untuk saya lah, kamu boleh buat cara kamu. Cara saya ambil salah satu. Okay, my y1 is 4 over x, my reciprocal. My y2 is my linear. So, assume. Okay, sebab ni akan memudahkan kita buat formula nanti. Formula tu kan dari kita sendiri. So we have to assume first. Let it. Which one is y1, which one is y2. Okay. And so you kena faham the y1 must be equals to y2. Tak kisahlah tulis macam ni pun boleh. y2 equals to y1. Memang equal sign pun kan. So and then you mesti fahamlah, you kena equalkan both functions untuk cari value of x. Okay, dekat sini I think you have no problem kot. Okay, setiap kali nak cari POI, setiap kali nak cari point yang bertembung, mesti equalkan dua function ini. Okay, equalkan dua function ini dan you solved it until you got the value of x. So you have managed to get the value of x, and therefore you bolehlah tulis dah balik kat sini. Oh, my value of x is actually 1 and 4. Tulislah supaya nampak jelas. Oh, I got the limit already. So now step kedua, bolehlah saya tulis area is equal. Kalau tak nak tulis area, boleh tulis huruf A. Yang penting pemeriksa memang akan faham. Huruf A maksudnya area. Huruf V bermaksud volume. Okay, so now you already decide that you want to use the limit x. Kalau you dah decide untuk guna limit x, bermaksud hujung mesti with respect to x. Okay, you yang decide, okay? You yang pilih. Miss, kalau saya nak buat y boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak buat y, carilah y punya limit. Carilah y punya limit, boleh. Jawapan tetap sama. Okay, jawapan tetap sama. Tapi saya punya, saya buat kali ni adalah, saya ambil x value, therefore with respect to x. Okay, and bila hujung-hujung dah x, tengah-tengah mesti y functions. The thing is, siapa yang tolak siapa? Siapa function, curve mana yang tolak curve mana? Okay, so actually, I put atas dan bawah. Atas dan bawah lebih senang untuk saya memahamkan kamu, memberi kefahaman di mana always graf yang atas, apa yang dimaksudkan atas tu, Miss? Atas tu bermaksud don't go. Oh my god. Kejap Ini kecil kan. Macam mana nak tahu atas ke bawah, Miss? Okay, macam mana nak tahu? So you dah cari, this is your POI kan? So bila you dah cari POI, confirm lah you tahu region mesti di antara dua point tersebut. Region mesti confirm di antara 2 point. So di antara 2 point adalah yang inilah. Jadi bahagian atas dan bawah yang dimaksudkan ni sebenarnya adalah bahagian region sahaja. Okay, untuk region sahaja you should apa orang kata? Take account this. Apa yang saya maksudkan dia adalah atas region. Bukan semua ya. Bukan semua, tak.
untuk region sahaja. Sebab kalau kamu tengok semua, tengok yang ni, yang atas adalah curve. Curve yang reciprocal, kan dah salah kan? Jadi yang dimaksudkan atas dan bawah ni sebenarnya atas region tolak bawah region. Okay, saya memang patut emphasizekan lagi lah. Tak boleh cakap atas je. Kalau cakap atas je kan nanti budak fikir, Miss ni atas ni. Ni kan boleh. Tidak. Maksud saya adalah untuk region sahaja. So yang region sahaja, yang atas ni adalah function linear. Yang bawah adalah function reciprocal. So linear tolak reciprocal. Okay, linear tolak reciprocal. So linear tolak reciprocal adalah, mana tadi linear kamu? Linear kamu adalah y2. So you put y2 tolak y1. Tolak y1 sebab kamu letkan y1. Kamu reciprocal. So this is the formula that you created yourself. Okay, yang kena faham ya. This is what you create. This is based on what you assume. This is according to what you assume. Okay, ikut apa yang kamu assume. Jangan tengok kawan. Sebab kawan mungkin assume terbalik dari kita. Okay, jadi better faham sendiri. I think that's the best. First of all, before kita tanya kawan tu, better kita tengok apa masalah kita sebenarnya. Okay, kita mungkin ada tersilap lag. So please, I am being very sensitive here sebab saya nak kamu pandai assume. Dulu waktu saya belajar matematik umur kamu, saya tak didedahkan sangat dengan assume ni. Saya didedahkan dengan lebih kepada menyelesaikan dan dapat jawapan. It's okay, it's fine, but actually when I learn during my year in UK, during my postgraduate certificate in educational theory, where I learn how to mengajar, di mana saya belajar untuk mengajar orang, saya sedar that in maths lah, specifically in maths, kita nak dapatkan jawapan akhir je. Setakat yang kita belajar ni asyik nak dapat jawapan akhir je. Yeah, that is what we want, the correct answer, right? But actually, bila sebenarnya matematik ni dia bukan penghujungnya. It's actually the beginning itself. The knowledge of the beginning is very important sebab dari situ akan lead kamu dapat jawapan yang tepat. So the first concept, the first thing that you learn is important. Okay, kadang-kadang dari sini pun kita boleh buat silap. Okay, so I remind you very carefully, please make sure that you know how to learn. You know how to assume. Okay, this is according to you yourself. Yang pilih, Y1 untuk siapa? Y2 untuk siapa? So in this case, saya yang assume saya punya Y2 adalah linear. In this case, saya faham, dekat region atas region ni, ini adalah linear. So linear saya adalah Y2. So I put Y2 minus Y1. Sebab Y1 saya di bawah. Okay, Y1 saya berada di bawah, iaitu reciprocal. Faham ya? And so, saya letaklah, this is my linear minus my reciprocal. Okay, so setiap kali untuk cari dua curve punya case, memang atas region tolak bawah region. Memang begitu. Okay, nak tahu kenapa, nak tahu lagi the reason why, boleh PM lah. Tapi setakat ni saya harap kamu ikut sahaja di mana formula mengatakan region atas, okay, the curve atas, okay, region atas region tolak bawah region. That is always the same untuk semua soalan area of a region in which two case. Okay, so now you faham sudah, linear mesti tolak reciprocal. Okay, barulah lepas tu kamu tinggal integrate sahaja. After you have integrate, baru then you can sub in the value.
After you sub in the value, you will get this value. Dalam tutorial book, dia bagi jawapan panjang macam ni pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua jawapan diterima because sama sahaja. Okay? So I really hope you understand what I meant by atas tolak bawah tu. Okay? Atas tolak bawah ni maksudnya only at the region. Only at the region. Okay? Only at the region sahaja. Yang atas curve tolak bawah curve. Always like that. You tak percaya? Kita tengok soalan seterusnya. Iaitu C. Kita tengok soalan C ni. Saya dah lukis sine punya graph. This is my sine graph. Okay, this is my sine graph. I must also draw my cos graph. Cos graph saya yang ini. Tapi minta maaf lah, saya buat lebih. Saya memang buat lebih. Tapi sebenarnya yang basic yang inilah. 0 hingga 360 darjah. Okay, 0 hingga 360 degree. Basically yang ini yang biasa kita lukis kan. This is the cos graph. Okay. Now, inilah maksud saya. Kamu kena pandai ya. Ini 0, ini 90 degree. This is 180 degree. This is 270 degree. And this is 360 degree. Basic knowledge mesti kuat. Okay. So Miss, macam mana nak tahu tutup region tersebut? Mestilah tahu apa lagi info dia ada. Info yang dia bagi pada kita adalah y-axis. So kenalah buat cari line dulu. Find the line first. So this is your y-axis. Okay, you find the line here. Y-axis. And then apa lagi yang ada kita miss? In this point. Tak apa, yang ni kita hold sekejap. Okay, sekarang ni kita boleh faham. Oh, I know where is it, miss. Okay, ni sebab saya dah lorek, betul tak? Kalau saya tak lorek, mesti kamu confused. Oh, dekat mana sebenarnya, miss? Is it here? Is it here, miss? Some of you might thinking of where is it? Where is it? I mean, you struggle a lot lah kalau you tak faham that area of a region mesti tertutup. Jadi, apa yang saya maksudkan mesti tertutup, itu mestilah ada one curve. The curve of apa? The curve of the sine. This is the curve of the sine. The curve of the cos. This is the curve of the cos. And the y-axis di mana? Y-axis di sini. Therefore, the region that should be shaded is this one. Bukan di tempat lain. Okay? So, this is the things yang kamu perlu mahir lah. Mahir cari di manakah region yang tepat. Tak semestinya just have to be very careful lah. Okay, as long as you know the region must be closed, the region mesti tertutup, tak ada masalah kot. Okay, so now the thing is you kena ada limit. Nak cari area mesti kena ada limit, takat mana ke takat mana. So in this case dia dah bagi pada kita. Okay, dia dah bagi pada kita gunalah point ini untuk cari area of a region. This is the limit actually. Okay. Kalau dia tak bagi limit, kita boleh cari limit dengan cari POI. POI apa miss? POI di mana point of intersection di antara dua graph. This is it. Di antara dua graph, this is the point of intersection. And so, you equal both graph and then you find the value of x. You got pi over 4, which is the same. So then you faham lah, oh this is the limit untuk intersection point dekat bahagian ni. This is the answer. The point that intersect between the two graph. So you got it already. Make sure they're in radian lah. Dalam calculator mesti in radian baru dapat pi. Okay. And so the limit is from 0 until pi over 4. So you do it. Pi over 4. 0 until pi over 4 is for the x value. So kalau hujung x value, mestilah hujung ni with respect to x. Jadi kalau hujung dah x, tengah-tengah mestilah
Tengah-tengah mestilah y function. So in this case ada two curve, bermaksud two different function, dan satu function tolak satu function. But which one tolak which one? How do I know? I must look at the region. Okay, I must look at the region. Look at the region only. Okay, when you look at the region only, you cari siapa yang atas. Oh, this is atas. Siapa yang bawah? Oh, this is bawah. Okay, you dah faham. Oh, atas ni siapa? Atas ni function apa? Atas ni function cos. So you faham, oh cos akan tolak sin. Sebab atas adalah cos. Tapi you ada assume dulu tak? Ni. You ada assume. You ada assume. You ada let. Assume dan let tu maksud yang sama, okay? So saya awal-awal tadi, sorry, saya terskip benda ni. Okay, saya assume y1 is my cos. Y2 is my sin. Up to you guys nak assume yang mana satu. Okay? So now, apa yang y1 ke y2 tolak siapa? Macam tu kan? So kena fikirlah. Atas ni siapa? Atas ni cos. So your cos is y1. Therefore, y1 will be minus by y2. Okay? Y1 minus y2. It's according to what you let. Okay? I'm being very serious here. It's according to what you let. Okay? Tak semestinya sama je dengan saya. Tidak. It's according to your own assumption. Apa yang kamu let. So, saya repeat ya. Atas ni adalah cos. Atas ni adalah cos. Bawah ni adalah sin. So, cos function tolak sin function. Okay, kena faham. Kena tengok pada region sahaja. Okay? Atas yang dimaksudkan adalah atas region sahaja. Bawah yang dimaksudkan adalah bawah region sahaja, bukan semua. Okay, tengok region sahaja. I think I'm being very extremely focused here. Okay. After that, you dah faham sangat-sangat siapa tolak siapa. Okay, barulah boleh cari jawapannya. So basically, daripada banyak-banyak ni, semua ni adalah kefahaman. Okay, nak dapatkan sehingga cos tolak sin ni, semua kefahaman. Okay. Bila dah sini betul, barulah hujung-hujung yang lain boleh betul. Imagine kalau sini kamu salah, habis jawapan pun confirm salah. Alright? So I'm being very, very hopeful that you guys pandai tengok siapa tolak siapa. Okay? Tapi kena make sure ada dua curve yang berbeza lah. Okay? Everybody? Boleh ke faham? Kalau boleh, say boleh. Kita nak pergi ke volume pula ni. Okay. Thank you, dear. Thank you for the response. Okay, now let's go to the volume. Okay. Okay, soalan tutorial boleh tahan susah juga kan untuk volume. I have done it a lot and I realised that memang boleh tahan. Soalan-soalan volume memang mencabarlah. Padahal kamu tanya banyak bertanya tentang volume. So untuk soalan 29 ni, okay guys, untuk soalan 29, let's read the question first.
and highlight. Yeah, I think we must understand one thing, that I know tak tahulah dalam exam boleh bawa highlighter ke tak, tapi kalau tak boleh bawa highlight pun, at least you gariskan apa important information that you must have, which is here is volume and revolving. Yeah, revolving is important. Revolving bermaksud rotating. Rotating dekat mana tu, Miss? Dia kata rotate about y axis. Ni yang saya buat ni. Rotate di bahagian y axis. Rotate. Rotate yang macam mana tu? Nanti saya lukis. Okay. You have how many curve? Hashtag berapa curve? Hashtag one curve. Because this is the only curve that you have. And then this is the line that it's given to you. And this is also apa ni? This is also another line, x equals to 0. So basically, kalau kamu tengok betul-betul, region tersebut confirm tertutup. You have a graph, you have a curve, you have a line, and you also have x equals to 0. So kalau semua dah tertutup, confirm lah dalam ni region kita. Sebab tu kena make sure tu dulu. Pada graph kita kena make sure area of region tu tepat. Okay. So now, after that, dah faham, dah lukis dengan confident, kita kena faham lagi satu benda, maksudnya revolving. Apa itu revolving about x-axis? The meaning of revolving about x-axis is actually, sorry. Sekejap ya, bagi saya masa untuk lukis. So, rotating about y-axis bermaksud saya kena, kita kan soalan ni cakap pasal volume, betul tak? Soalan ni memang cakap pasal volume. So, kalau volume, mesti ada bentuk 3D, sort of lah. Imagine macam ada cone dah. Macam mana nak bagi nampak cone? Macam mana nak bagi nampak cone adalah mesti ada circle. Betul tak? So, bila saya letak je circle tersebut, terus kamu nampak bentuk cone. Am I right? So, if you already seen a bentuk cone, maksudnya itulah volume yang perlu kita cari. That's why dalam formula volume kita mempunyai pi. Sebab circle over here, circle bermaksud pi. Okay? Dan Miss, mana datang square ni? Kenapa kena square? It's squared because it's having another side. Okay, yang you cari tadi region yang sebelah saja. So now we are trying to find a volume. So a volume merangkumi semua yang perlu dicari. So semua yang perlu dicari tu bermaksud kita perlu ada dua bahagian. That's why kita ada that's why kita ada squared. That is the reason of having a squared and also pi. Faham ya? So kalau you faham, maksudnya seronok belajar. Bila you seronok belajar, you senang nak hafal formula. Okay, that is very important to all of my students. I really hope you can manage this. Okay, so volume dekat sini. You dah nampak bentuk volume. Tapi saya tak kata pun dalam exam, Miss wajib ke kena, saya lorek lah ni ya, bagi nampak dua region. Bukanlah nak kata dua region ya. Dia maksud saya squared, having a squared itu. Should I lorek it? Tak payahlah. Sorry guys. So basically, what I want you, what all of you should do next is actually put a formula first. Which formula, Miss? Formula yang ada one curve. But make sure you cari dulu limit you apa. Your limit is saying from number 1, region kita kan dekat sini je. Jadi from number 1 lah. From number 1 until E.
E is a value ya guys. E kalau tekan calculator nilai dia 2.7183. Okay. Jadi, so now Miss, kenapa Miss pilih Y value? Kenapa Miss pilih with respect to Y? The reason is actually whenever revolving about, inilah yang nak di-emphasizekan ni. Revolving about. Oh, don't move. Okay, revolving about dekat sini, kalau dia kata Y exists, confirm, dia mesti with respect to Y and integral value of Y. Daripada situ kamu dapat info dah lah. That is the first tips lah saya boleh bagi. It's a very good tips for all of us. Kalau dia kata rotating about, itulah maksud revolving. Revolving ataupun rotating bermaksud dia perlu reflect lah kan. Dia rotate. Bila dia rotate seolah-olah dah jadi macam satu circular, dah jadi macam satu bentuk. Daripada tak nampak bentuk, tiba-tiba nampak bentuk volume of cone. Macam itulah. Okay. Sebab itulah penting dalam volume mesti ada perkataan revolving ataupun perkataan rotating. Tapi rotating dekat mana? Dia yang akan sebut. Pada rotate, Y exists. Kalau dia cakap, ikut je. Jangan argue, jangan buat benda lain. Dia yang kata rotating at the Y axis, so you must put dy. So now that's why I put my dy and also my value of Y. Saya yang kena carilah my value of Y. So I understand already that it's starting from 1 until E. So 1 until E. E is the value, yeah. And so I must put my pi outside and also a square pada function saya. Function apa Miss? Function X lah. Sebab hujung-hujung dah Y. Jadi function mesti X. Terbalik. Okay. Jadinya X kita, tapi kita tak ada function X Miss. How do we do? Kita ada function, jangan risau. Kita ada function Y je. Memang kita ada satu curve sahaja. Yeah, we do have one curve only. Yeah, right? But don't worry, you can change it until you get the value, until you get until you get subject X. Okay, so you boleh ln both side. You log both side. You akan dapat ln Y equals to 2X. And then you jadikan X sebagai subject, you dapatlah ni. Therefore, this is important to be put inside of the formula. To be put inside of the formula dan perlu di-squatkan. Okay, tengok betul-betul. Perlu dimasukkan dalam formula dan perlu di-squatkan. Kenapa kena squat? Sebab ni volume. Volume mesti ada squat sebab dia rotate. Bila dia rotate, dia reflect. So region of the volume mesti menyeluruh. Itulah maksud dia. So now tugas kamu so now kamu dah berjaya takat ini. So kalau student saya dah berjaya faham takat ni, saya pun dah happy sangat. Saya dah happy, saya rasa puas lah bagi saya mengajar. Saya rasa puas sebab kamu faham apa saya ajar. Di mana pi jangan tinggal, lepas tu ada squat, lepas tu make sure function tepat. Okay, function ni tepat sebab kamu pandai rearrange. You know, I'm so proud of you if you boleh sampai takat ni. Okay, so now apa yang kamu perlu buat, bahagian solving ni pula memang agak complicated. Soalan ni solving dia yang memang hot lah, very hot because it's renyah, sangat annoying. To be honest, I'm doing that. Saya yang buat benda ni kan. Saya dah try benda ni. So let's see how. First of all, you squat kan. You dah squat kan? Apa saya cakap ni? You dah squat kan? You dapat 1/4. Saya terus bawa dia keluar sebab nombor kan, bawa keluar nombor. Pi remain outside. Jangan bawa masuk. Pi bring outside only. So what you need to do is that the rest of you tinggal squat. Okay, ln Y, the whole thing. Remember ya guys. This berbeza ya. Ln Y squat is not equal to the ln Y, the whole thing squat. Dua benda ni sangatlah berbeza. Jadi hati-hati. Sekarang ni bukan Y squat. Sekarang ni everything is squat.
Jadinya tak boleh pakai law of logarithm, tak boleh pakai. Jadi yang you boleh buat sekarang ni adalah buatlah by part yang pertama. This is actually by part. Integration by parts. So this is my solution. My integration by part. Kenapa first, Miss? Kenapa Miss cakap first? Sebab dia ada second. Soalan ni memang tedious. Dia punya calculation is very tedious. Okay. So by part boleh ada 2 kali, boleh ada 3 kali, 4 kali. Pengsan lah buat matematik macam ni. Yeah, some of us yang well, you know, as a mathematician, memang setengah orang suka menulis dan suka mengkaji. Jadi by part can be as many as it can be, okay, in maths. But don't be surprised that by part memang boleh beberapa kali. So in this case, paling banyak pun 3 kali lah kot. Our syllabus probably 2 kali je by part. Okay, so now you know that, by part dah ada first. Saya dah buat first. So this is my solution. So this is my first by part. Dia yang penting kena faham ya, lopat, siapa datang dulu? Logarithm always come first. So your u must be ln y, the whole thing squared. Okay. Make sure you faham by part ya. You tak boleh buat area ataupun volume tanpa tahu by part, substitution. Tak boleh. You mesti pakar chapter 1. Integration, basic integration, baru boleh masuk area and volume. And so apa lagi saya nak cakap? So you dah tahu your lopat ni. Lopat ni macam nak bagi tips senang ingat je. Okay. So you dah tahu your u is supposed to be ln. So the rest of it is dy. You tahulah kan benda ni. Right? dv is equals to dy, and then you have to integrate both sides. And so you do it until you got this. Okay? After you got the answer, the first by part, you masukkanlah ia ke dalam jawapan bersama big bracket yang ada value of luar ni lah, yang limit ni tersebut, tulis je di luar. Tapi Miss, dalam ni kan ada integration lagi. Miss nak buat macam mana? So the only way is do the second by part. Buat sendiri, DIY. Saya tak cukup ruang. That's why I ask you to do it by yourself. Okay. So until you get the answer. This is the answer untuk second by part. Okay. Ingat ya, logarithm. Integrate ln x. Tak kisahlah ln x, the whole thing squared ke, the whole thing cube ke. Whenever integrate logarithm, dia sentiasa by part. Sebab tu saya suruh kamu ingat. Senang ingat. Sebab kita macam terus dalam minda kita, integrate ln mesti kena buat by part ni, lecehnya. Macam tu. Macam kita marah sikit lah kan. But yeah, it's memang leceh dan kita kena buat by part and so on. So this is the answer untuk second by part. After I have found my second by part, I have no longer integration. Right? I have no longer integral. Jadi saya punya big bracket ni masih sama dan tulislah limitnya di luar. Right? So now what I did is just kembangkan dan dapatlah positif. And then yang ni saya tak cukup ruang. I'm so sorry. I want you to sub in the value yourself. You find it yourself, your DIY, and then you will get the final answer, which is this one. Okay, you boleh screenshot dulu. Okay, untuk kelas saya nanti saya bagilah the solution, the PDF. But for now, I hope you understand this question is really, really tedious and annoying. Where dia memerlukan 2 kali by part, 2 kali kotak by part ni. As you can see here, I put kotak. Dia boleh ditulis di tepi lah. Okay, sebab saya tak nak dia mengganggu perjalanan solution saya. Okay. What I'm saying here is I want you to not be afraid to try. Okay. Saya nak kamu jangan lemah semangat. Jangan putus asa dengan matematik. Because you need mathematics to go university. Sebab tu kamu masuk matric, betul tak? So you need this knowledge, maths knowledge.
to get A. Student saya wajib get A. Their goal must be A. Okay, because I work so hard for you guys untuk memberi kefahaman. I took a lot. I myself as a lecturer take a good courage. I mean, courage tu bukan datang sendiri tau. Kita yang usaha untuk dapat courage tersebut. Kita yang nak ataupun tidak. Sama juga dengan kamu. Kamu belajar, nak ke tak nak sahaja. Mahu ke ataupun tidak mahu belajar. So Alhamdulillah, most of my students mahu belajar. I'm so grateful. I'm so grateful that you are my students. You are the ones that mahu belajar. So keep on have that kind of feeling yang mahu belajar. Susah macam mana pun tetap teruskan. Terus jalan. I'm so proud of you all that if you have that feeling, please be proud of yourself as well. Okay, tepuklah dada, tepuklah bahu, menunjukkan yang you sedang kuat, you sedang cuba untuk kuat. Sama juga dengan saya pun sedang cuba untuk kuat dan to improve myself in teaching. I really hope, I don't want to be someone that senang give up, tak nak. I always want to do my best. Jadi I really hope all of my students are like that, even though this question is tedious. Having a bipart leceh lah miss, penat lah miss. But yeah, it is really tiring. You have to do twice, So don't give up. Kalau tak pandai buat bipart sekarang, pandaikan sekarang. Jangan tinggalkan sampai hujung SEM. That is not a good attitude. Okay? Kalau setengah daripada kamu, some of you tak faham bipart, better PM saya cepat-cepat. Miss, boleh tak ajar bipart? Saya seorang je. Miss ajar saya seorang je, boleh ke? You can ask me like that. Saya boleh assist kamu sikit demi sikit. So knowledge yang sikit-sikit, yang basic-basic ni lah patut difahamkan awal semester. Bukan di tengah-tengah, bukan di hujung-hujung SEM. Mesti dipakarkan dalam awal-awal SEM lagi. So your bipart knowledge must be good. Baru you dapat jawapan yang tepat. So this is your jawapan. But in case dalam bipart ada integral lagi, okay, this is your first bipart. In case dalam jawapan bipart ada integral lagi, jangan takut. Teruskan kepada second bipart until you dah tak jumpa integral. This is dah tak jumpa integral. Bila dah tak jumpa integral, means you are okay. Means you are ready to sub in the value of E and 1 into the answers here. And so you got the value. Okay, and so you got the answer. Okay, let's move on to the next question. Next question dekat sini. Soalan 30, A dan B. So now, saya akan explain volume untuk two curve. How do I know two curve? Because it said here. It said very clearly here we have a quadratic and we have a linear over here. Okay, satu quadratic, satu linear. Then, saya kena baca dia kata dia nak rotate. Dia yang kata that the volume is generated by rotating. By rotating maksudnya you imagine this region, Allah. You imagine that this region is being rotated. Imagine yang dia sedang dirotatekan sampailah nampak bentuk opposite dia. Faham tak? Saya tak boleh nak lukis sebab dia agak complicated yang ini. Bila kamu masuk universiti, kamu akan guna software untuk nampakkan volume tersebut. That's the more level lah, higher level. So now, the thing is dia nak rotate bahagian x-axis. Now, untuk soalan A, dia kata nak rotate bahagian x-axis. Jadi dalam fikiran kamu, you punya integral mestilah dx with having a limit x. That is in your first mind. That's why the volume untuk formula saya adalah with respect to x. And therefore, in the middle here is the function y. Tapi bukan satu function. Mesti ada dua function because hashtag two curve.
It's not because of the hashtag, it's just because of the graph that we are given here. Okay, the graph is also not given. This is, I have very, saya yang lukis. The question here is consisting two curve. Itu maksud dia. Okay, so which function, which y function tolak which y function? Function apa tolak function apa? So again, you gotta look at the region only. Okay, you gotta look at the region and look siapa atas, siapa bawah. Okay, look at the region only. Region atas tolak region bawah. Region atas tolak region bawah. Look at the region only. Saya repeat ni sangat banyak kali, bermaksud dia penting lah. Look at the region only. I repeat a lot because many of my students akan buat careless mistake yang sama. Sebab itulah saya ulang dan ulang supaya nak menjelaskan bahawa di mana yang di atas, di mana yang di bawah. Okay, bukan semua. Tak. Tengok dekat yang region sahaja. Okay, which is here is the linear. Region atas is the linear. Region bawah is the quadratic. So linear tolak quadratic. So the linear akan tolak quadratic. Betul lah? Ngam lah ni. So yeah, saya explain terus ke sini ya. Because I believe you know how to find the POI already. So saya tak payah explain lagi ya macam mana nak cari POI. Sebab you dah faham macam mana nak cari POI. So now dah jumpa POI, which is from 1 until 4. Yeah, from 1 until 4. Okay. Logik lah kan graf ni. Nombor 2 di sini, so nombor 3 dekat sini. So logik lah, graf ni memang ngam. Memang cantik dah. So, yang penting jangan lupa tentang volume, mesti ada squat. Squat pada setiap function. Okay, pada setiap function iaitu linear squat tolak quadratic squat. Okay, squat tu mesti ada sebab having a volume mesti rotating at the x-axis, meaning dia mesti double of the region. Volume kan, volume mesti menyeluruh. Sebab tu kena ada squat. And then mesti ada pi outside of it. Because then barulah you nampak bentuk volume terwujud dengan sangat cantik. Formula ni memang sangat jelas kenapa pi tu wujud. Sebab bila dia rotate, dia akan nampak bentuk volume tersebut. Okay, you imagine that when you rotate this, you akan nampak bentuk, saya tak tahu bentuk apa, to be honest. Because this region is very unique. Okay, yang kamu rotate hanyalah region. So imagine that. Nak lukis pun tak tahu nak macam mana, tak confident. Yeah, maybe like this. And then you imagine you have a circle like that. Ni nak cakap shape apa, saya pun tak tahu. Because we don't know it. And it's okay if we don't know it. Okay? So apa saya nak cakap? So now saya dah explain takat sini kan? Make sure your limit is correct. You dah cari from the POI tadi, from your POI here. And so you are ready to integrate lah. Make sure you faham macam mana nak selesaikan ni dulu. Okay, make sure jangan lupa squat ya. Untuk volume mesti ada squat. Kadang-kadang kita lupa. Itu yang tak best tu. So make sure you banyak buat latihan supaya you tidak lupa. Okay, I really hope that please and really please that you mesti attempt banyak soalan. Kalau you attempt banyak soalan, kalau you banyak menulis, you know, the more you write, the more you do maths, the less mistakes that you will make lah. That's my experience. Okay. So now
So now, you selesaikan macam biasa dan inilah jawapannya. Shall we go to the next, bukan next question, the same question, it is just that revolving about the y-axis. I think many of you paling nak dengar yang ni kot. Okay, many of you paling nak dengar soalan 30. Because many of you voted for it. So, lukisan yang sama. So, sekarang ni kita kena faham, tadi saya recap balik I recap back. Rotating about x-axis bermaksud integral dx. Okay, itu memang confirm. Tapi kalau rotating about the y-axis bermaksud dia mesti integral dy. The volume tu lah. Volume dia mesti with respect to y. Because they say it. Okay, this is the tips here guys. This is a very, very good tips in order to not make mistakes. I say, whenever you see volume, okay, whenever you see rotating about, keyword dia ni je, keyword yang saya highlight ni je. Rotating about x-axis bermaksud volume dia mesti ada integral yang dy. Dy sahaja. Sebab dia yang kata rotate pada y-axis. So dia kita kena fokus with respect to y only. So now, okay, that's the tips. Itu memang confirm dah betul. Cumanya, sekarang ni, kita kena faham. Kita kena faham soalan ni susah. Bukan soalan ni susah. Rotating about y-axis is tedious. Is nak kata annoying, tak adalah annoying sangat. It's challenging. Yeah, it's challenging because kita perlu dividekan menjadi dua region yang berbeza. Satu region A dan lagi satu region B di bawah. Okay, I repeat ya, satu region A, satu lagi region B-nya di bawah. Okay, region B di bawah, region A di atas. Kenapa ya? Apakah logiknya? Can anyone answer me? Kenapa? Ada sesiapa ketahu kenapa saya perlu asingkan menjadi dua region? Can anyone share? Tak kisah pun, kalau salah sikit pun tak apa. It's alright. I just want to know, boleh tak kamu teka? Kenapa saya perlu pisahkan menjadi dua region? Tak boleh ke Miss cari satu kali je? Kenapa nak kena cari dua kali? What's the reason guys? What's the reason girls and boys? What's the logic reason? To you, what's the logic reason? Tak ada siapa-siapa nak jawab ke? Janganlah segan. What's the logic reason behind are you with me, everybody? Are you here? Ke kamu tak tahu? Okay, because the POI of Y is 1 to 4 sebab dia ada dua titik. Okay, good try. Yes. Yes, tidak tahu Miss. Okay. Sangat jujur ya. Okay, Rochelle dan Avel, betul je. Apa yang kamu cakap tu betul. Okay, sebab region A, limit dia. Kamu kena faham, saya sebut limit. Limit bermaksud the only region that we want to find, kan? So, River kata tak dapat imagine Miss. Yeah, it's okay about that. Kenapa region A? Betul lah kata Rochelle. Dia bermaksud dekat sini adalah hanya untuk limit. Kita kena pisahkan dia sebab limit dia 1 hingga 4 untuk region A. Okay? Untuk limit 1 hingga 4 je. Untuk limit, kita kena cari POI tadi. So tak payahlah nak cari lagi, betul tak? So kita dah faham. So, ya ke? Kita dah cari POI ke? Mesti ke belum?
Oh, okay. Saya skip ya. Minta maaf ya. So this is the POI. Sorry guys, saya skip the POI. So actually this is the POI. Saya 1 and 4 untuk value of Y. Untuk value of Y. Okay. Untuk value of macam kalau kamu tengok dekat sini, Miss, kenapa Miss guna ni? Yang ini saya faham lah. Tapi kenapa yang ini? Yang ini datangnya dari sini. Miss, mana datang ni? Yang ini datangnya dari sini. Kenapa kena jadikan X sebagai subjek? Sebab hujung-hujung adalah Y. Kalau hujung-hujung adalah Y, tengah-tengah mesti function X. Jadi kamu tak ada function X, kamu hanya ada function Y. Jadi janganlah takut. Change the subject. From this function, change the subject until you get X. Until you get X. Okay. So, kena ingatlah sebab ni squared. Bila kita square root, kita kena ada dua-dua. Okay, kita kena ada dua-dua. So, bila kita ada dua-dua, kita kena letak plus and minus. And so, plus and minus square root Y equals to X minus 2. Jadikan X sebagai subject. And then you will get this. So, this will be my X1. I put this is my X1, this is my X2, and this is my X3. Kenapa Miss pecahkan jadi 3X? Sebab dia memang ada 3 function of X yang berbeza. Function X yang berbeza yang pertama adalah yang ini, yang positif. Yang positif. Okay, yang positif function ni tak sama dengan yang ini, betul tak? Sebab tu saya name it, I assume it with another name which is X3. Up to you guys, but this is mine lah. Okay, so saya namekan yang ini X2 sebab yang ini lagi penting sebab kita kan antara dua curve kan kita ambil yang tu kan. Tapi mesti kamu tanya Miss, kenapa bila nak cari POI, Miss ambil yang positif punya. Miss ambil positif X, function X. Kenapa Miss tak ambil yang negative function X? Kenapa Miss tak ambil yang inilah? Senang cerita. Bukan saya tak nak ambil, boleh. Kalau saya ambil yang ini pun letak dekat sini, saya akan dapat jawapan yang sama juga. That is the miracle of maths. Okay, that is the miracle of maths where it's the same thing whether you pick the negative square root Y ataupun positive square root Y, sama je. Jawapan dia akan bagi kamu yang sama je. Tak percaya buat. Okay. So now our POI settle. POI kita settle. So our POI sekarang ni bukan pada huruf X tapi huruf Y. So this is actually Y equals to 1. Okay. Tadi soalan saya kenapa kita kena pisahkan region ini. Actually Rochelle and Avel cakap benda yang betul. Dua-dua sama sebab dia ada 2 titik. Bila dia ada 2 titik, bermaksud dia ada 2 POI. Okay, dia ada 2 point of intersection di mana region A takat sini sahaja. Maksudnya kita kena pisahkan dia lah. Kita kena pisahkan dia sebab susahnya nak explain dan takutnya. Okay, sebab kalau kamu tengok betul-betul, yang ini adalah kuadratik, betul tak? Yang ini adalah linear. Dan dia takat point 1 hingga point 4. Okay, dia takat daripada point 1 hingga 4. Kalau you ambil semua, you nak ambil dekat mana? You nak ambil point yang mana? You nak ambil point yang ini ke nak ambil point yang ini? Mesti you dah confused. Okay, mesti you dah confused nak ambil limit kosong ke nak ambil limit 1. Kalau you ambil limit kosong, habis tu yang 1 ni macam mana?
Sudah ada confusion dekat situ. Untuk mengelakkan confusion kita, kita better cut it. Cut the region into two. Okay? Just cut the region into two, A and B. Sebab kita akan nampak atas ni adalah quadratic. Bawah ni, kenapa saya cakap atas bawah Kanan ni adalah quadratic, kiri ni adalah linear. So in this case, kanan pula tolak kiri. Kanan tolak kiri. That is the region of A. Okay? Sebab limit dia tepat. Limit dia memang ngam-ngam. Boleh dipisahkan. Boleh senang nampak. Okay? Okay? Sangat-sangat senang nampak. Bila kita cut the region into two because the limit is correct. Itu kot maksud dia. Itu kot dia punya penerangan yang saya rasa make sense, which I hope you understand. Kenapa saya pisahkan jadi dua region? It is just because the limit is correct. The limit is very, very, very tepat dekat situ. Okay, bila you cut, you akan nampak 1 hingga 4 limit dia. That region is specifically untuk 1 hingga 4 je. Tapi untuk region A. Okay. Maksudnya untuk sebahagian region saja. So macam mana nak cari bahagian lagi miss yang selebihnya? Nanti saya explain. Sekarang ni kamu tinggal faham sahaja kenapa saya cut into 2 region. Because the limit is important. Itu kot. That is the best explanation that I can give you. Because the limit is important. Kalau the limit tidak bersesuaian dengan region yang kamu lorek, boleh ke betul? Tak boleh kan? So apa yang kamu lorek mesti berselari, mesti bersamaan dengan limit mereka. Logik ke explanation saya ni? Boleh faham ke? Okay. Faham ya? The region that you cut, the region A is hanya untuk limit 1 until limit 4 only. So the limit is important here. Setiap kali buat integration, setiap kali cari area of region, limit memang penting. Sebab region yang kita lorek tu is according to the limit. So your limit must be correct lah. Dekat sini memang soalan ni memang susah. Kena pandai hati-hati tengok. Okay, so saya lepaskan ya. So it will disappear. So now saya explain dulu bahagian region A, volume of A. So volume of A. So guys, volume of A, siapa tolak siapa? It's according to kanan tolak kiri. So kanan dekat sini adalah linear. Sorry. Kanan dekat sini adalah quadratic. Quadratic yang telah di apa? Quadratic yang dalam function X lah. Okay. So this is it. Kamu jangan ingat ini linear pula. Ini quadratic ni sebenarnya. Miss, ni bukan square root function ke? Yeah, it's actually susahnya kan nak explain ni. Okay. Quadratic bila kita pada asal kan dia quadratic. Tapi bila kita susunkan jadi X sebagai subjek, dia jadi square root function. Do you know that quadratic, kalau kamu pecahkan menjadi separuh-separuh, actually, bila you terbalikkan dia, you nampak separuh je. Which is mean, you nampak square root function. Separuh lagi di bawah. Faham tak? Quadratic ini, dia related dengan square root function. Okay. Quadratic ni kan quadratic. Kalau kamu lorek sebahagian sahaja, kamu actually nampak square root. Nampak tak square root? Kalau kamu lukis separuh daripada quadratic, kamu nampak square root function. Tapi bukan bentuk ni lah. Square root function yang macam ni lah. Square root function macam ni. Kan?
Itulah maksudnya, itulah sebabnya kita berjumpa dengan square root. Square root yang satu positif, satu yang negatif. Kenapa satu positif, satu negatif? Sebab yang positif tu yang di atas. Ingat tak? Yang negatif tu yang di bawah. Sebab itulah ada dua square root function. Sebab square root function berkait rapat dengan kuadratik. Okay, jadi sekarang ni kita memerlukan function X. Disebabkan kita memerlukan function X, jadi kena make sure siapa yang tolak siapa. Siapa yang tolak siapa dekat sini adalah kuadratik. Kuadratik yang telah ditukar menjadi square root function. So kalau dia belah kanan, dia positif. Itu je cara nak ingat. Kalau dia belah kanan, kamu kena ambil yang positive square root. Positive square root function. Okay. So sebab dia positif, dia belah kanan, dia positive square root. So in this case, saya letkan dia sebagai x1. So this is my square root function yang positif lah. Tolakkan dengan linear. My linear is x2. My linear is x2. So which is y function. X2 function dan tukarkanlah dia dalam y. Okay, tukarkanlah dia dalam function linear. Okay, and so this is the perfect. Should I bold it? So this is the perfect integration that you must all get. Okay, that you must all get. Okay, you kena berjaya sampai sini. Kalau you berjaya sampai sini, maksudnya you memang power lah. Okay, after that you do the integration until you got the first region, the first answer. Tak apa, tak payah salin dulu. Nanti kamu salin. Kamu dengar dulu, okay? So Miss, macam mana nak cari region kedua, iaitu region B. Okay, region B dekat sini. Okay, region B maksudnya volume B lah. So volume B, nampak tak separuh? Macam mana nak tunjuk Saya tak tahu nak tunjuk macam mana. Yang penting saya nak bagi tahu kamu, yang belah kanan ni, this is, I know you see this as a quadratic. Tapi kamu kena ingat, quadratic berkait rapat dengan square root function. Tadi saya dah cakap kan, quadratic berkait rapat dengan square root function. Macam mana datang square root function? Sebab kita ada function yang sebelah, iaitu x equals to positive and negative square root y plus 2. Ini dia yang tadi saya tulis tu. So basically dia ada dua lah kan. Maybe I should bring this down. Yang saya duk let tadi tu. This one Ni memang kena pelan-pelan explain lah guys. I'm so sorry. This question is very difficult. To even teach you guys is difficult lah to explain. Okay. Saya harap kamu bertabahlah dengan saya ya. Okay. So now you must understand. Kalau kamu nampak sini, kenapa Y1 tolak Y3? Y1 pula. X1 tolak X3. Kenapa tu? Kenapa Miss X1 tolak X3? Sebab X1 kita positif. Positif square root kan? Positif square root sebenarnya berada di sebelah ni. Ni sebelah ni. Negative square root berada di lagi sebelah ni. Boleh faham ke semua orang? I want to cry now. Boleh nampak ke? Positive square root berada di sini, di belah kanan. While negative square root berada di belah kiri. Faham ke? Can you see what I see? Can you hadam
Can you imagine that quadratic berkait rapat, berhubung rapat dengan square root function? Kalau tengah hadam, cakap tengah hadam. Tak apa. Faham? Nampak Miss, don't cry. Yeah, I almost cry now because I takut nak explain soalan ni. Okay, nampak sedang hadam. Okay, it's okay Eva, take your time. Take your time, okay? Memang it's okay, pelan-pelan. Lama-lama faham. Okay, now setakat ni kalau belum boleh hadam, dengarlah dulu, okay? Yang ini untuk yang di belah kanan. Okay, because this is a positive square root. Tolakkan dengan negative square root. Ni this is the negative square root. Sebab itulah saya tulis x1 tolak x3. Sebab itulah positive square root tolak negative square root. Macam tu je lah. Lepas tu jangan lupa untuk letak square. Jangan lupa untuk letak square dan juga pi di luarnya. Okay? And then you solve. Jangan lupa untuk kembangkan dulu. Okay, kembangkan dulu. Hati-hati kembangkan. Lepas tu kamu perasan, y tolak y, 4 minus 4 is 0. And then tinggallah 8 square root y. And then dari situ solve it until you got another area. So you kena faham lah. Area B mesti lagi kecil daripada area A. So logic tak? 16 per 3 pi is smaller than 100 and berapa tadi? 103 over 6 pi. Is it smaller? Yes, it is smaller. Tak percaya, tekan calculator. Okay, so then at the end of it, you akan perlu cari total volume. Nak cari total volume, VA plus VB, and then you combine the both volume, and then you got the final answer. Okay, it's okay Eva and River tengah hadam, tak apa, pelan-pelan. Kalau tak nampak, you boleh pakai Desmos untuk fahamkan graf-graf tersebut dan ataupun cari Google, buat research sendiri untuk meningkatkan lagi kefahaman kamu. Okay, it's okay to not understand at the beginning. Saya pun dulu, kalau saya dulu belajar physics, memang apa lecturer ni ajar, saya tak faham langsung. I always like that because I'm not the type of person to hafal formula. Dulu my lecturers always ask me to hafal formula physics, which I don't like it. I can't make sense of it because I need to understand why is this formula, kenapa bentuk ni macam ni, barulah aku boleh ingat. Macam tu lah. So I always go to my lecturer's office lah dulu untuk tanya physics. I always go until 6 o'clock. Petang habis kelas kuliah pukul 5 contohnya kan. Spend lah masa sekejap. Pukul 4, sorry. So after solat and then pergi jumpa lecturer dan tanya macam mana. And then ada seorang lecturer ni, lecturer physics, dia memang pandai bagi saya imagine tau. Bagi contoh-contoh lain, analogi lain-lain untuk bagi saya nampak macam mana benda ni berfungsi. Lepas tu barulah saya boleh make sense kan dengan formula tu. Barulah saya boleh faham and I can do physics lah. Yeah. Tapi actually it took a lot of courage and semangat lah sebenarnya untuk belajar tu. That is how we all should be kalau kita betul-betul nak tahu sesuatu. You know, the feeling of curiosity is important in learning. The more you curious, the more you want to learn. You know, it's okay kalau memang kita akan frust kalau kita tak faham. Tapi it needs time. Ikut orang, masing-masing kita perlu ada masa untuk menghadam. And it's alright. It is not a problem at all. Tak, dia memang okay saja. Take your time. Okay, so now let me just go through. Saya akan habis pukul 1:30 ya, minta maaf. Saya ada 10 minit lagi. So I will just go through this. Saya takkan explain lebih-lebih. Saya nak kamu tengok je lah nombor 31 ni.
Okay, tengok nombor 31 ni. Okay, you look at this 30. I look at this question and I know instantly that I have to break into two volume. Sorry, into two region of volume lah. Ya, betul lah. Jadi this is volume 1, this is volume 2. Yeah. It's okay, A, B pun boleh, V1, V2 pun boleh. Up to you guys. Yang penting nanti hujung kamu combinekan dia. Okay, so now untuk volume yang pertama, kenapa saya tahu perlu asingkan? Sebab dekat sini sangat obvious. Soalan ni memang ada, this is two curve lah. Suka hati je one curve. Kenapa saya buat one curve ada sebab lah kenapa saya buat one curve. Memang soalan ni two curve. Tapi, dia tidak memerlukan something minus something. Dia adalah case one curve. Sebab apa dia case one curve? It's just because untuk region tersebut hanya curve ini sahaja yang perlu dipakai, which is curve inilah. Curve ni curve C terbalik. C terbalik ni maksudnya kuadratik terbalik lah. Okay. So untuk yang volume lagi satu, region yang lagi satu, dia hanyalah untuk satu curve sahaja, which is reciprocal ni. So bila satu curve saja, maksudnya dia formula yang basic lah. Dia formula yang case one curve. Sebab dia tak ada unsur siapa tolak siapa. Dalam case ni, memang dia ada bertembung. Tapi dia tak memerlukan curve atas tolak curve bawah. Region atas tolak region bawah. Faham ke maksud saya? Jadi kalau tak ada memerlukan function tolak function, jangan pakai. Walaupun soalan ni memang jahat lah, dia bagi dua function. Let's say, kan Miss kata dua function, dua curve. Oh, no. This question is very, very tricky and kenapa buat? Very tricky and memang nak trick kamu lah. Memang nak trick kamu. Actually, this soalan memanglah ada dua function. Tapi kena ikut dia punya environment, ikut dia punya situation. Situation dekat sini hanya satu curve sahaja yang perlu dicari untuk satu bahagian region. Another bahagian region is where you need only one curve. Right? So the case is one curve lah. So volume yang pertama adalah volume yang pertama adalah yang ini. I know it's given to you yang ini. Function dia memang jahat lah. Dia suka bagi function yang macam ni lah. Okay. Tapi kamu kena make sure you kena jadikan apa sebagai subject. What is it? What is it that you must make it as a subject? You must have a subject of y function. According to your formula that you have already understand, okay, you already understand that this is x. Kalau x hujung, y mesti di tengah-tengahnya. Jadi you gotta find y only as a subject. Kenapa saya susah payah? Dia kan memang dah y squared. Tinggal pakai je lah x minus 1. Oh my god, I'm so stupid. No, I'm not stupid. Yeah, Rochelle. Untuk soalan ni, every region only touch one curve only. Bukan touch lah, dia only have one curve only kan. Sebab itulah. So dah kata cari volume. Kenapa dah tahu cari volume? Volume kan memang ada squared. Tak payahlah susah payah nak jadikan y sebagai subjek. Yang ni tak payah buat pun tak apa guys. Ni tak payah buat pun tak apa. No need. Okay, ni tak payah buat. Sebab saya terlupa dia punya, walau volume dia mesti y squared. Kalau dia dah bagi function y squared, senang lah, tinggal pakai je. Tinggal letak je x minus 1 dekat dalam ni, betul tak? Secara logiknya, tinggal pakai je lah. Dan tulis je lah sebab memang y squared is literally equals to x minus 1. Right?
So tinggal direct saja. Tapi kalau nak buat macam ni pun boleh juga. At the end sama je. Sama je, tak ada masalah. Sama je guys. And then do it, the integrated sub-indent value. Dalam exam PSPM memang wajib masukkan nilai ya. Sebab this is 1 mark. If you not practice from now, you akan hilang banyak markah lah in future. Okay, so this is 1/2 pi unit cube. Okay, so volume yang kedua, region yang kedua lah. Okay, the next region here is using reciprocal punya function. So reciprocal punya function is apa ni? Reciprocal punya function is 2/x. Okay. Limit kamu apa ya? Limit. Your limit is 2 to 4. Macam mana saya tahu 2 ni? Oh, saya tahu 2 sebab POI saya. POI saya. Oh, POI dekat sini agak complicated Ya. Kadang-kadang kan kejap dekat POI susah lah. Kejap dekat graph susah nak faham lah. Kejap dekat calculation susah lah faham. Kan banyak-banyak situasi yang susah. Tapi tidaklah semua yang susah. Okay, dekat sini POI pula susah. Kalau POI susah, jangan takut. All you have to do is just make sure everything you faham ni lah. Dah jadikan y equals to y kan. Function you have both lah, positive and negative, sebab you jadikan y sebagai subjek dari sini. And so bila dah square both side, dapatlah ni. And then you dapat banyak tau. You dapat ni. You dapat 3 value. 1, 2, 3. You dapat 3 value of x. Tapi kenapa reject? Kenapa reject? Sebab you kena double check. You kena double check guys. Bila you masukkan balik ke dalam sini, dia sama ke tidak sebenarnya? Dia equal ke tidak? So both of these numbers, dia tidak equal to each other pun. Ingat tak dulu semester 1, chapter 1, perlu recheck. Okay, and so hanya nombor 2 sahaja yang diterima sebab they equal to each other. Okay, and so my middle value here is 2. Tak boleh main agak-agak ya. Kalau you main agak-agak, kalau nasib baik tak apa. Nasib kurang baik, salah lah. Habis semua salah. Kosong markah. Paling-paling pun dapat 1 markah. Okay. So now, I want to talk about the second region dekat sini kan. So the second region is very easy. Masukkan sahaja function y. Function yang tepat lah tadi tu. And then don't forget to square it. You will get 4/x squared. Then bring the 4 outside. Ataupun tak nak bring pun tak apa. Sesuaikan sahaja. Dah integrate, masukkan value dan dapat jawapan. After you got the value, see dekat sini, region yang ni lagi besar daripada region ni. This is only half pi. This is 2 pi. Meaning is very logic lah. Dalam ni, memang yang ni lagi besar. So logic lah yang ni lagi besar, therefore the volume is bigger. Okay. And so make sure you get the total volume, this one plus this one, you will get the answer that you are seeking for from the tutorial book. Tapi janganlah sentiasa kejar jawapan. Jangan jadikan habit lah. Jangan jadi macam saya dulu. Asyik nak dapat jawapan je. Yeah, we do always want to get the right answer, but the most important thing is actually the knowledge first. The very important thing is having the concept right first. Dapatkan kefahaman konsep itu dengan betul dahulu, barulah kamu boleh barulah kamu boleh fikir step seterusnya apa nak pertingkatkan. Okay, so I think that's all from me. I hope you are not giving up yet after learning it from me. I hope I do give some input, a lot of input that I've given to you untuk 2 jam ini. Adakah ia membantu? Please, I really hope it helps. Okay, just my prayers to you guys is always the same. To never have a feeling of giving up. Jangan pernah rasa aku dah penat lah buat belajar ni. No, you shouldn't have that kind of feeling during your age.
Not yet. You are not supposed to have that feeling. Walau nak give up pun boleh, tapi sambung balik. You know, you must find the courage yourself. Kalau tak boleh nak semangat sendiri, mintalah siapa-siapa tolong untuk bagikan kamu diri kamu semula. You know, you must seek help. Don't sit alone by yourself waiting for somebody to rescue you. No. In this real world, challenging world, actually you are helping yourself. You are improving yourself. You are giving knowledge to yourself. You know, you pujuk diri you yourself. Banyak tau. Actually you are contributing everything to yourself tanpa you sedar. That is the biggest lessons that I learned in my life lah. Kita ni nak buat tolong orang macam-macam, tapi sebenarnya kebaikan tu semua untuk diri kita. Besar payah pun kita belajar, bersengkang mata tak tidur pun sebenarnya tu untuk kita. You never know, you never understand until you at my age kot. Okay, so I think I should stop now. Actually, I have done few questions as well. 32, banyak jugalah saya buat. 41, saya buat 43. yang you minta tu lah. Okay, and I hope you can learn this through my PDF. Pelan-pelan dah hadam ya. Jadi saya boleh stop dahulu so that you can rest. After this you have class, isn't it? So I stop here and I hope you are take time to faham dan digest dan teruskan. Jangan pernah berhenti belajar. Okay? So I'll stop now. Thank you everyone. Thank you for being with me. 30 of you, 30 of you right now with me. Saya tahu, saya yakin selebihnya mesti akan tengok juga nanti sebab dia memang perlukan knowledge ini. So I will give the solution to you guys. It's all for my students, my lovely students. Okay, so jangan lemah semangat. Dengar cakap saya, jangan lemah semangat. Kena kuat semangat. Okay? Thank you everyone. I'll see you. Have a nice rest. Miss Rehat, Miss jangan lupa makan, Miss. Thank you so much. Thank you so much. I will eat after this. Okay? Thank you. Okay, goodbye everyone. Assalamualaikum. Siapa ni Miss Jomel hari ni? I cannot lah Miss. Siapa ni? What's your name? Kenapa you tulis why so kepoci? What's your name? Can I know what's your name? Are you my class? I'm waiting. Siapa ni? Why so kepoci ni? I want to know. Are you my students? Are you? Are you not? Malulah tu nak cakap. Segan lah tu. Okay lah. I think thank you everyone. Thank you so much. Miss Akila K4. Ya Allah, Akila oi. Letaklah nama pun. Okay. Bye Akila. Bye everyone. Rahmawati, Aiman is a different college, I think. Farhana, Mel friends, you are my new students, I remember. Okay, bye-bye everyone.